blacker will increase resolution, will increase the parent resolution, and it'll increase the actual picture fidelity. Take a look. Если мы сделаем черный более черным, мы как бы улучшим даже видимое разрешение. Вот смотрите, такой пример. High dynamic range on the left, low dynamic range on the right. Слева большой динамический диапазон, справа узкий динамический диапазон. That looks like it's out of focus. It doesn't even look sharp. Правая картинка даже выглядит как-то не резко, как вот Well, it's the same resolution. не фокус, а разрешение у них одинаковое. Here is actual images with different dynamic ranges. Look at some things look like there's no resolution at all. Вот разные изображения с разными динамическими диапазонами. Некоторые вообще похожи, без какого-либо разрешения. So if you take home only one thing today, take home dynamic range. Если вы что-то вынесете из этой сегодняшней презентации, вынесите, пожалуйста, слова «динамический диапазон». So we hear of projectors 1 billion to 1 contrast ratio. Мы слышали все о проекторах, в которых контрастность 1 миллиард. In the real world, for all of you that have photo research meters, I'm looking at there, or meters, we actually measure dynamic range. We should measure it on the screen. В реальном мире, когда у нас есть фотоизмерители, когда мы измеряем динамический диапазон, мы должны измерять его непосредственно на экране. We're trying to create film studios, right? 70 millimeter film stock is really about 1,000 to 1 dynamically. Not very big. На самом деле сейчас в архивах есть обычно 70-миллиметровые пленки, фильмы на этих пленках, у которых динамический диапазон 1000 к 1, что не так много. It is said that the human eye has a dynamic range of about 1 million to 1. So we're very, very good at seeing transitions. Иногда говорят, что человеческий глаз имеет чувствительность динамического диапазона 1 миллион к 1, но очень чувствительный. But at only one point in time can that be effective. I can take and do, let's do, well, at 2,000 to 1 here, okay? 2,000 to 1, ready? Давайте проведем эксперимент. Сейчас мы будем говорить 2000 к 1 динамический диапазон. We take a dive light, one of those nice big bright diving lights, Возьмем, например, фонарик, который всегда дает, он очень яркий, and we go, и покажем его человеческому глазу. and then we let him walk around the room. Затем пошлем его пойти пройтись по комнате. I just gave you 2,000 to 1. No big deal. Дал динамический диапазон 2000 к 1 на самом деле. The human eye can only do 800 to 1 and tolerate 800 to 1 at any given point. Но на самом деле физический человеческий глаз может вынести динамический диапазон только контрастный, 800 к 1, а фонарик бы его ослепил. Our eyes are very sensitive. In the military, they say, let's say you're at night and you're in trouble. What do they tell you? They teach you, go to ground and stay there for an hour so that your photocells in the eye become more sensitive so you can see them. Наш человеческий глаз очень чувствителен, поэтому даже в армии, когда солдат тренируют, и они говорят, если вы оказались где-то в ночное время неожиданно, то первое, что надо сделать, это прыгнуть к земле и провести там, по крайней мере, 1 час, пока ваш глаз не привыкнет к темноте. Most functional contrast ranges of about 300 to 1, 350 to 1 are very bright and very black. That's about a good range for watching something. Большинство контрастов 30 к 1, 350 к 1, это реалистичный контраст, который хорошо для просмотра кино. We can measure better, but if you have any light in the room, by the way, those little blue, I love the little blue lights on equipment, like the Macintosh meters, they're so pretty. Well, that destroys dynamic range. Но если у вас есть какая-то засветка в помещении, например, какие-нибудь голубые светофорики, как на магнитошном оборудовании, то они тоже плохо сказываются на динамическом диапазоне. Please get them out of the room or turn them off. Просто убирайте из комнаты или выключайте. So, most of the testing called where it's exaggerated contrast ranges are done with full on, full off. So the projector's turned on, it goes to white, you take a picture right there, and then you just turn the projector off and take a picture. Well, that's kind of misleading. Большинство завышенных этих цифр контраста получается следующим образом. Сначала включается полностью белый цвет, потом включается полностью черный цвет. Между ними производится замер. Это вводит людей в заблуждение. When I work with you designing home theaters, these are the things I'm looking for. First, we're going to put up a 16 simply checkerboard pattern. We're going, the whites affect the black, the blacks affect the white. So we're going to measure all the blacks, we shoot them, we average, we shoot all of the whites, we average, and that's true contrast. В своей практике работы мы используем следующее. Мы используем вот такую шахматную диаграмму. И смотрим переход между черным и белым следующим образом. Сначала фотографируем все черные квадратики, высчитываем
среднее, потом фотографируем белый квадрат, учитываем среднее, и это дает нам реалистичный правдивый контраст. TV tubes were not very bright, but boy, did they have deep black level. We like that. Here, some of the best we measured digitally is about 350 to 1. That's some of the very best. Interscene enhancing modifiers. Телевизионные электронно-лучевые трубки были не очень яркие, зато у них был прекрасный черный цвет, и нам нравился их контраст. Сейчас при современных технологиях, вот с проектом самое лучшее, что мы получили при реалистичных замерах, это 350 тонов. Do everything you can to increase white and deep black. The room, the design, the screens, everything you can do, you'll get a much better picture. Пожалуйста, прилагайте все усилия для того, чтобы сделать белый более белым, черный более черным. Во всех отношениях. Дизайн комнаты, дизайн экрана, все, что можно. Here we have color. It's the way that we perceive a spectrum of energy. Этот цвет — это то, как мы воспринимаем спектр энергии и визуала. So the most important thing, instead of dynamic range, is the saturation of color, the intensity of color. Следующий важный параметр — цветонасыщенность, интенсивность цвета. Here we're talking about the pixels, the light engine, the lamp technology, the accuracy of color. All of these things make up a good projector. Здесь, с точки зрения техники, мы уже говорим о пикселах, о лампе, о ее мощности, о том, что делает настоящий цвет. The color of white is critical. Цвет белого критичен. You can see what happens to the image as we're shifted in one direction or another. Видите, что происходит с изображением, если мы отклоняемся в ту или иную сторону. Every Wolf projector you receive has been hand set for gamut, and it has a custom gamma algorithm that we've developed in our projector. Каждый прибор компании, который вы получили, всегда был вручную откалиброван по цветогамме, по цветовой гамме, и для него был разработан специальный только для него приборный алгоритм, который дает правильный белый. Because we're trying to get the color correct, the color of white correct for you. Потому что мы хотим, чтобы вы получили правильный белый цвет. Okay, and then the last thing in the hierarchy is resolution. And everybody thinks, well, 4K's got to be better. И дальше в этой иерархии вклад идет разрешение. Кто-нибудь думает, что с 4К мы будем получать более хорошую картинку? Printing, video, display devices, all these pictures are built from smaller and smaller things. Используем принтер, используем видео, дисплей, все эти картинки делаются при помощи мелких точек. Here's an ant-lay on a DLP image. Это нож муравья на экране DLP. More pixels is better. I will argue that it's better, but not necessarily necessary. Чем больше пикселей, тем, возможно, лучше, но не обязательно лучше. Here are 1 bit of images, and you recognize them immediately. Вот однобитное изображение, но мы сразу их распознаем. So that's very low resolution. Разрешение не очень высокое. So resolution is related to viewing distance. If you want to sit very close, you'll need higher resolution. If you sit in further back, you need less resolution. Расстояние тесно увязано с разрешением, тесно увязано с расстоянием просмотра. Если вы сидите близко к экрану, очевидно, вы хотите более высокое разрешение. Чем дальше вы от экрана, тем меньше разрешение, которое вас будет. So how many pixels do you need for high definition? Сколько пикселей вам нужно для высокого разрешения? The rule of thumb is 20/20 vision. Think about this in your theater design. Every time you double the distance, you only need 1/2 resolution. Правило дурачка. Если у человека зрение единиц, то каждый раз, когда он увеличивает расстояние до экрана, нужно увеличивать разрешение в половину. You ever go to a soccer match and look at the big Mitsubishi Diamond Vision? Когда вот видели на футбольных стадионах большой экран Mitsubishi High Diamond. definition. Looks good, right? You ever go look at the pixel size, the lamp size? Когда видели размер его пиксела, It's as big as my fist. он свой кулак размер. Red, green, blue, fists. Красный, черный, красный, зеленый, голубой кулак. So the good news, I mean, if you are into this and you want to sit closer and not see the pixel structure, you need to double the pixel density each time you go half, and you cut your distances. Таким образом, чем ближе вы приближаетесь к экрану, вы должны убавить разрешение. Also, it's also personal preference. You said, Jovan, you don't like to see 3D. I can agree with that. But most people, I ask my clients, one of the first questions you should ask is, here's the room. Show me where, when you go to the cinema, where do you like to sit? Кроме всего прочего, все зависит от личных предпочтений. Во-первых, он нам сказал, что он любит 3D. Как
находятся по отношению к экрану. Поэтому, когда вы приходите к клиенту, обязательно спросите его, где он предпочитает сидеть перед экраном. By doing that little question, they may tell you up close, or in the back row, or in the middle. Они могут вам ответить близко к экрану, или в заднем ряду, или где-нибудь в середине зала. And this will tell you how big of a picture really should you give them. И вы тогда уже будете знать, насколько большую картинку им нужно давать. THX says approximately 40 degrees field of view is a preferred viewing angle. But it varies with, some people want to see that 150 degrees. They want to sit really close. So make your theater suit your client. Стандартные спецификации THX говорят, что предпочтительное поле зрения 40 градусов. Но некоторые люди хотят видеть 150 градусов. Почему бы им не дать 150 градусов? If we like 40 degrees, how can you, I walk into rooms all the time and I go, how big a screen should we have? Каждый раз, когда я захожу в помещение, задаюсь вопросом, насколько большой экран нужен для этого помещения? You use what's called the astronomer's little trick, the astronomer's rule. Вы используете так называемое правило астронома. A pinky subtended is 1 degree off. Мизинец, показанный вот так, дают где-то арку в 1 градус. A thumb is 2 and a hand is 10. Наш большой палец это 2 градуса, а полная ладонь это 10 градусов. So I can stand in a room and go, I need 40 degrees, right? 4 hand widths. 1, 2, 3, 4. That's an appropriate size for 40 degrees. You can do this very quickly without any special tools. Таким образом, ладонями я могу померить необходимое поле зрения. 3 ладони дают мне необходимый. So now you're a professional. You can walk into a theater and say, 40 degrees. That's the viewing angle. That's the size screen I need from that seat. Как настоящий профессионал. Используйте свои ладони, заходите в комнату и говорите, вот какое поле зрения нужно для этого помещения. Whatever you like. So, we're talking about 4K coming down the pipeline, and 4K will be important. Мы говорим о том, что 4K уже напрягается на нас, что они важны. The benefits of real 4K could be good in the next 5 years, but initially, it's not going to be better color, it's not going to be better fidelity, it's just going to be more pixels. 4K есть свои плюсы, но, скорее всего, почувствовать это на себе мы сможем лет через 5. На протяжении этих 5 лет мы понимаем, что 4K не даст нам лучше цвет, не даст нам более верное изображение. Our industry has no standards yet for 4K in the home. None. We don't know how you're going to get it. В нашей отрасли даже пока нет стандартов для 4K для дома. The current Cinema JPEG 2000 compression algorithm, if you were to watch a 2-hour, 3-hour movie, and it was at 4K in your home, you will need 212 regular Blu-ray discs. Используем сейчас алгоритм сжатия JPEG 2000, который используется в кино. Если вы будете сжимать длиной 3 часа с разрешением 4K, то вам для этого потребуется 212 чашечных Blu-ray дисков.